Your efforts to protect vital facts of our common history are incredibly important. Vaša prizadevanja za ohranitev izjemno pomembnih dejstev naše skupne zgodovine so izredno pomembna. This history we must remember. We must pass on to our children, to their children, both to honor the memories and sacrifices that gave us our freedoms. Te zgodovine se moramo spominjati in jo predati našim otrokom, našim vnukom, da bi častili spomine in žrtve, ki so nam zagotovile naše svoboščine. But most importantly, to learn a lesson to never again face the destruction our world faced in the last century. A najpomembneje je, da se spominjamo zgodovine, zato da bi se iz nje naučili, kako zavedno zaobiti uničenje, ki je zaznamovalo naš svet v prejšnjem stoletju. When necessary, we must act together to protect our values, our freedoms, as you have acted to protect our memories with this display. Ko je to potrebno, moramo stopiti skupaj, da obvarujemo naše vrednote, naše svoboščine, tako kot ste vi obvarovali naše spomine s to razstavo. As you've heard, more than 18,000 B-24s were built between 1940 and 1945, more than any other aircraft in U.S. history. Kot ste slišali, je med letoma 1940 in 1945 bilo izdelanih več kot 18,000 bombnikov B-24, kar je več kot katerihkoli drugih bojnih letal v ameriški zgodovini. They flew in every theater of World War II, from England to Africa, from China to Alaska. The 15th Air Force flew hundreds of B-24s from North Africa and Italy across the Balkans, with tens of thousands of crewmen. Bombniki so sodelovali na vseh bojiščih v drugi svetovni vojni, od Anglije do Afrike, od Kitajske do Aljaske. Ameriške 15. zračne sile so letele na stotinami bombniki B-24 od Severne Afrike in nadalje čez Balkan z več 10,000 posadkami. Can you imagine the skies over Slovenia filled with hundreds of planes? Maybe some of you remember those awful days. Si lahko predstavljate slovensko nebo prekrito z več 100 tovrstnimi bombniki? Morda se nekateri izmed vas tukaj spominjate teh strašnih dni. The crews flew with courage beyond our imaginations, over many thousands of kilometers, under heavy fire, often never to return. Thousands of men were wounded or killed. Posadke so letele s pogumom, ki si ga ne znamo niti predstavljati. Preletele so na tisoče kilometrov, ki so jih spremljala močna obstreljevanja. Mnoge izmed njih se niso nikdar vrnile domov. Na tisoče mož je bilo ranjenih ali ubitih. This is an unfortunate fact, but an important one to remember. Their sacrifice for our freedom. To je žalostno dejstvo, vendar pomembno, ki se ga moramo spominjati. Ti ljudje so se žrtvovali za našo svobodo. I'm a simple soldier. I see it in very simple terms. We fought to keep our freedom, to fight against tyranny, against an ideology of hate. Jaz sem preprost vojak, zato gledam na to z preprostega vidika. Borili smo se za svobodo, da bi se zoperstavili tiraniji, da bi se zoperstavili ideologiji sovraštva. Powerful and awful men forced their will on people through fear, and with fear destroyed individual choice, and attempted to turn back history to the dark ages of kings and lords. Vplivni in grozni možje so vsiljevali svojo voljo ljudem s pomočjo strahu. S tem so uničili možnost svobodne izbire in skušali zavrteti kolo zgodovine nazaj v temačni srednji vek v čas kraljev in lordov. The struggle for freedom and these principles is a lasting struggle.
If we compromise these principles, we doom ourselves to servitude, as nearly happened over 6 decades ago. Boj za svobodo in za ta načela je večen boj. Če zanemarimo ta načela, smo obsojeni na suženjstvo, kar se je skoraj zgodilo pred 6 desetletji. In the early days before the Great War, many watched the threat of tyranny grow. Or worse, they didn't care about the others who suffered tragically under evil dictators. Na začetku, še pred Prvo svetovno vojno, so mnogi bili priča vedno večji grožnji tiranije, oziroma, kar je še huje, niso se zmenili za tiste, ki so trpeli pod zlobnimi diktatorji. The failure of good people to act, to work together to stop the aggression, would disrupt the lives of the entire world and destroy millions of innocent people. Če se ljudje ne bi združili v boju zoper agresijo, bi to negativno zaznamovalo življenja vseh po svetu in prizadelo na milijone nedolžnih. We cannot allow that to happen again. Ne smemo dovoliti, da se to še kdaj ponovi. We should never stand and watch as tyranny destroys innocent people and grows like a cancer on humanity. Ne smemo samo nemo gledati, kako tiranija uničuje nedolžne ljudi in se širi nad človeštvom kot rak. This B-24 Liberator is a small part of history. Ta bombnik B-24 je majhen del zgodovine boja proti tiraniji. A history of struggle against tyranny. Zgodovine boja proti tiraniji. This crew story has a happy ending, or a good ending. Zgodba te posadke ima srečen konec. But for many others, there was no happy ending. A žal mnogi niso dočakali takšnega konca. This memory we must all keep Ta spomin moramo ohranjati vsi. as a price to freedom of choice and great sacrifice. Svobodna izbira ima svojo ceno in zahteva veliko žrtvovanja. We must be ever vigilant, and we must remember to act for the good of all, so the history of these crew and these aircraft never repeats itself. Biti moramo vselej pazljivi in sodelovati za dobro vseh, da se zgodovina tega bombnika ne bi nikdar več ponovila. Hvala lepa.